Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X. Ja, im letzten Part haben wir hier ein bisschen die Höhle erkundet und einige Prüfungen absolviert und ich wollte jetzt hier nochmal den anderen Abzweig gehen, um quasi dort noch ein paar Kisten einzusammeln. Und ich denke mal, das können wir auch schon Richtung Ausgang gehen, wenn wir da alles eingesammelt haben. Und erst wieder schön ein Behemoth platt gemacht. So, also hier nach rechts und wieder ins Wasser. Wie sollte es anders sein? Uns hier so tolle Fischis begegnen. Diese Leuchtsteine echt cool aus. What? Geht's wieder raus? Und 2 Kisten. Was haben wir hier? Ein Sphäroid, okay. Und Vitalring. Oh, was macht der denn? Ein Vitalring. Haben wir den hier irgendwo? Nö. Rüstung, ja. Der ist doch bestimmt ganz unten. Los, zeig dich. Vitalring, da ist er. HP-Generator, okay. Ist das wie so Regena oder was soll ein HP-Generator sein? Noch nie gehört. Sich vielleicht immer nachforschen. So, jetzt werden wir den Kampf hier durchführen. Angriff. Bams. Es klappt echt super. Die Kämpfe sind noch sehr entspannt. So, jetzt würde ich sagen, jetzt können wir langsam Richtung Ausgang marschieren. Ich werde nochmal meine Gruppe wieder umändern. Auron. Nein. Und Kimahri. So. Und jetzt können wir mal zu dem anderen Speichersphäroiden gehen, ob es dort weitergeht. Bam, yeah. Zack. Das wäre echt cool, wenn man hier die Waffe von Auron so quasi so als Attrappe für die Wohnung so an die Wand hängen. Sieht bestimmt cool aus. Ein fettes Schwert. Könnte ich mir gut vorstellen. So, jetzt gehen wir hier weiter nach dem nächsten Kampf. Angriff. Irgendwie hat das Vieh ganz schön fette Abwehr. Wir haben es trotzdem klein gekriegt. So, weiter geht's. Hier so die lustige Steintreppe hoch. They'll be upon us soon. She has sent fiends to test our summoner's strength. Who is she? Yuna. Lady Yuna. In Zanarkand, she awaits the arrival of the strongest.
She is still alive? As much as Micah and Seymour. I see. Lost your nerve? No. Nothing frightens me now. Braska would be proud. Then I must not let him down. Okay, also Yuna ist auch noch am Leben. Oder scheintot, keine Ahnung, wie man diesen Zustand nennen soll. Angriff. Angriff. Und Auron macht hier seinen Panzerbrecher, ist ganz praktisch. Yeah. Okay, also ein Monster wartet auf uns. Das ist ja auch schon mal sehr beruhigend. Wo man weiß, was auf einen zukommt. Ich weiß nur nicht, was für ein Monster. Aber ich würde mal sagen, wir werden hier eine kleine Zwischenspeicherung machen. Und ich wollte gerade sagen, auf in den Kampf. Und da kam er schon. Das war noch nicht der, den ich will, aber es ist schon mal einer. So, na, da schauen wir mal, was das für ein Monster ist. It comes. Der schaut aber böse aus. Angriff. Oder ich hätte mal Unkrautjäter, okay. Photonenstrahl. Ach, mach doch sowas nicht. Oh Gott. Na toll. Blind, stumm, konfus und Schlaf. Echt super. So, krieg das mal einen Panzerbrecher drauf. Ich krieg die auch alleine platt. So, was ist denn dieses schwarz leuchtende noch? So, Tidus, nee, Quatsch. Weißmagie hasst gar. Das sollte ich eigentlich immer gleich am Anfang des Kampfes machen. Ich mache es immer so zwischendrin, ne? Ach nee. Magischer Hauch. Ach du Schande. Ich muss mal... Yuna... Ach nee, warte mal. Hat der Kimahri volle Leiste? Ah! Da kann ich ja hier den... Wieso kann ich meine Ekstase nicht nutzen? Ach, bestimmt, weil der so komisch leuchtet. Also dann doch Yuna. Und Weißmagie, Vitra auf Tidus. So, Auron greift weiter an. Und Tidus auch. Ach, und da war schon. Ja, vielleicht bin ich doch ein wenig overpowered quasi, aber... Naja... Und da ist er hin. Hey, can't we
rest a little? No need. We reach the summit soon. I know. That's why I want to stop for a bit. Soon means that there's not much time left. Rikku. Fine. I'll think on the way. Haben wir ganz paar Punkte bekommen. Wunderschild und ein Sphäroid. Hey, come on, let's go. We are. Almost there, aren't we? We've come a long way. What's so funny? You remind me of myself. Before, the closer I came to Zanarkand, the more I wondered. When we arrive, Braska will call the final Aeon. He will fight sin, then die. I thought my mind was made up long before. But when I stood here, my resolve wavered. Never would have figured. Legendary Guardians choke sometimes too, huh? Legendary Guardian. I was just a boy. A boy about your age, actually. I wanted to change the world too. But I changed nothing. That is my story. Tja. Stimmt, eigentlich ist es echt ein komisches Gefühl, immer weiter nach Zanarkand zu kommen. Also je näher man dorthin kommt, desto komischer ist es. A city dead for 1,000 years. A city I had to see with my own eyes. The end of Yuna's journey. The last chapter in my story. My thoughts, they kept floating up and then slipping through my fingers. Slipping away before I could pin them down with words. Yuna, I say no. If we go down there, then you'll... Rikku, you're a true friend, and I thank you, but I must go. Down to Zanarkand. I'm not saying we shouldn't go. But shouldn't we think about it some more? There's gotta be some kind of way we can save you, Yuna! All my life, I knew this moment would come. Yuni... Thank you, Rikku. Thank you for everything. Don't say that, Yuni. It's not over yet. Tell Sid, thank you. No. You can tell him yourself. Please. Yuni, don't say that because we're gonna see each other again, okay? Kimahri, let's go. Ach, ist schon echt traurig. Was ist denn das?
Sir Auron, Kimahri told me, when my father wanted me taken from Bhed to Bhed, it was you who told Kimahri, right? I had always wanted to meet you someday. I am truly glad that I had that chance. Having you as a guardian was so great an honor. I don't know how to thank you. Perhaps, if I defeat Sin, that will be my thanks to you. That's what I'll do. Yes. I will challenge Sin. I will defeat Sin. If you are all there watching this, then I guess Sin is already gone. And so am I suppose. Anyway, I just wanted to say, Sir Auron, I thank you. Kimahri, do you remember the first day we met? I was only 7. My father had defeated Sin, and all Bhed was celebrating. Everyone was saying what a hero my father was. I was so happy. But when night came, it occurred to me. My father had defeated Sin, and now he was dead. Now I was all alone. I couldn't sleep. So I wandered into the town, away from the celebrating crowds. I stood on the bridge in Bhed, where my father and I had parted. Standing there, alone, I could see the fields where he had fought Sin. Then, you appeared, Kimahri. You said you were looking for the daughter of Braska, remember? At first, I was so scared. Until I realized what a gentle person you are. You weren't used to talking to children. When I told you that I was Braska's daughter, you said you would take me as far from Bhed as you could. That it was the wish of a man facing death. I think I cried then, because that was when I knew my father was dead, and I would never see him again. You just held me, without saying a word. I cried after we got to Bhed, too. When you tried to go, after leaving me in the care of the temple, I held on to you crying, "Don't go, don't go!" And you listened, Kimahri. You stayed. Kimahri, thank you. Thank you so much. And I've always liked your broken horn. Wakka, Lulu. I'll never forget my days spent with you, growing up in Bhed. We always played together, us and Chapu. That's why I was always so happy, I think. And when you refused to let me become a summoner, and I did it anyway, I'm sorry. I've always wanted to apologize. You know, when you tried to stop me then, really, I was happy. I could tell you really cared about me. You were like my big brother and sister. No, I think you really were my big brother and sister. What else? I love watching you play Blitzball, Wakka. I even love it when you scold me, Lulu. Really. I guess that leaves the newest guardian.
star player of the Xanarkand Abes. You are... I am... Well, I'm glad that we met. We haven't even known each other that long, but... It's funny. So this is what it feels like. It's a much more wonderful feeling than anything I had ever imagined. Wonderful. But it hurts sometimes. I wonder. I just want to say thank you for everything. Maybe that's why it hurts. When I think about us never being together again at all. I'm afraid. No, I shouldn't say that. I'll do that part over. What you up to? Ja, das war doch mal sehr interessant, was Yuna da so erzählt hat, quasi wie so eine Art Abschiedsbrief an alle oder sowas, was er dann nicht mehr sagen kann. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht und wie sich das quasi jetzt alles entwickeln wird, schauen wir uns im nächsten Part an. Bis dahin, ciao, ciao.